Dear students, welcome all of you once again to English language teaching classes. In this series of videos, we are watching and listening to various parts of your paper, English language teaching, which is a compulsory paper for BA English and Communicative English semester 5. This video is going to be part 5 on theories of second language acquisition. Before you watch this video, please go back to the previous 4 videos we have prepared on theories of second language acquisition. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ 4 വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ തിയറീസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷനെ പറ്റി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ തിയറീസ് ഓരോന്നായി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ട് 4 എന്ന കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്രഷൻസ് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അക്വിസിഷൻ എന്ന തിയറിയെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് we have also understood what is acquisition, and in this video we are going to study learning and the difference between acquisition and learning according to Krashen. So according to Krashen, both adults and children can subconsciously acquire language, and either written or oral language can be acquired. This process is similar to the process that children undergo when learning their native language. So, Krashന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, according to Krashen, both children and adults can have acquisition. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഈ അക്വിസിഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ കഴിയും, ലാംഗ്വേജ് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ക്രഷൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് എനി ഓഫ് ദ 4 skills or all the 4 skills can also be acquired. See, 4 skills, that means listening, speaking, writing and reading. All these 4 skills can be acquired by using this method, acquisition. And he compared this process. He compared acquisition to the way that children undergo when they learn their native language. We know that children, they acquire language, acquire their mother tongue without they study it in school or somewhere. It's possible. So acquisition is a similar kind of process. Acquisition is a similar kind of process which small children, they study ലാംഗ്വേജസ്. കൊച്ചു കുട്ടികൾ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് പോലെ, ആർജിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അതേ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അക്വിസിഷൻ എന്ന് ക്രഷൻ പറയുന്നത്. ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രഷൻ, acquisition requires meaningful interaction in the target language, during which the acquirer is focused on meaning rather than form. So, according to Krashen, for acquisition to take place, there is the need of meaningful interaction in the target language. Acquisition എന്ന പ്രോസസ് നടക്കണമെങ്കിൽ അർത്ഥപൂർവമായിട്ടുള്ള, മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്ററാക്ഷൻ ടാർഗറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ നടക്കപ്പെടണം. See, for example, somebody wants to acquire a language. He should spend time in meaningful interaction in the target language. And during this process, the acquirer is to focus on meaning instead of form. Somebody spends his time in acquisition, so he should spend time in meaningful interaction in the target language, and he should focus on meaning rather than form. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ, അക്വിസിഷൻ എന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ അക്വയറർ,
ഇവിടെ ലേണർ അല്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം അക്വയറർ ആണ്. അക്വയറർ ഷുഡ് ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ മീനിങ് ദാൻ ഓൺ ഫോം. നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാമറൊക്കെ പഠിച്ച് ടെൻസൊക്കെ പഠിച്ച് ഫോമിൽ കൂടെ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൂടെയല്ല അക്വിസിഷൻ നടക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് മീനിങ് ആണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു യഥാർത്ഥ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എൻവയൺമെൻറ്റ്, ആ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അയാൾ അവിടെ പാർട്ടായി മാറുന്നു. ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭാഷ മീനിങ് അർത്ഥവിശേഷതയുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദാഹിക്കുന്ന ഒരാൾ വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു, ക്ലാസ് റൂമിൽ അയാളോട് അധ്യാപകൻ ചോദിക്കുന്നു നീ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഈ രണ്ടും രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ്. സോ വെൻ യു ആർ thirsty you ask somebody water, and that is quite different from you study it in the classroom, which tense should be used or which form you should use when you ask somebody to give you some water. So both the things are not the same. അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്നത് മീനിങ് ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ വ്യക്തി വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ ദാഹിക്കുന്നു, അയാൾ ഒരാളോട് വെള്ളം ചോദിക്കുന്നു. That is different from if the same person studies it in the classroom. So അത് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറൻസ് അക്വിസിഷനിൽ ഉണ്ടാകും. So on the other hand, learning a language is a conscious process. So learning a language is a conscious process. ബോധതലത്തിൽ ബോധപൂർവം അല്ലെങ്കിൽ വോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ലേണിംഗ്. ലേണിംഗ് എ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ വോളണ്ടറി പ്രോസസ്, ഇറ്റ്സ് എ കോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കുറേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇൻവോളണ്ടറി ആക്ഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ബ്രീത്ത്, our heart beating process, most of our bodily functions and all happens quite unconsciously, involuntarily. Without you know, these things are taking place in your body. So learning is quite different from that. Learning is not like acquisition, it's a conscious process. So it's similar to what happens, it's similar to what the student experiences in the classroom. വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള അനുഭവങ്ങളോട് വളരെ സാദൃശ്യം. ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്, അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ലേണിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി. New knowledge or language forms are represented consciously in the learner's mind. See, for example, in the classroom, teacher familiarizes students to language forms, and these language forms are consciously represented, consciously fed into the learner's mind, and the learner learns language rules, grammar, and whenever the students commit some mistakes, teacher correct those mistakes, so error correction is there. So language learning involves in the formal situation, it's a formal environment, so it's formal instruction. But according to Krashen, learning is less effective than acquisition. Somebody learns a language is quite different from somebody acquires a language. So language acquisition is better, it's more effective than language learning. That's what Krashen says. So you must have understood the differences between learning and acquisition from the two videos. Two videos include this video and the previous video. If you have any doubts, anything to ask, please ask your doubts so that clarifications can be made. Thank you for watching this video. We'll come with the remaining part of this module. Until then, goodbye to all.